I don't know, I haven't been outside. I'm here in the compound, locked down. I'm staying in the house, away from people. New York has a 50,000 corona. Closed our borders. Did you close your borders? Yeah, I was sitting here watching the this corona deal over in America, and I'm looking at like America has more cases documented than any other country. And then the next article on the newspaper was, oh, Americans will be doing a flight to evacuate Saudi Arabia back to America. Why in the hell do I want to go to America? The most infected place on the planet. You want me to go back to America? You can kiss my big toe. I ain't going to America. Who wants to do that? Is that for real? I mean, is that total nonsense? Really, think about that crap. Hey, let's go to America. No way, I ain't going to America. God bless you all and good luck. I'm not headed that way no time soon. That's on the U.S. Embassy thing and on Saudi Gazette. Total nonsense. I would never go to America. It's on the Saudi Gazette newspaper and it's on the U.S. Embassy. Oh, we're planning a flight. It'll be a short notice. Well, hell, I ain't taking no flight to America. That's like going to the volcano during the eruption. Yeah, I'll stay right here. I'll be fine. Going to America sounds like one dumb damn idea. Whoever thought of that and organizing that, that has to be, our ambassador may be an idiot. He may, I don't know, Trump, I don't know who thought of that. That's a moron right there. Evacuate and head to America? Hell no. I ain't going to America. Do you see the measures taken by Saudi? They're damn doing a good job in Saudi. I'm better off here anyway. Saudi's doing good. You bet it's Chuck. I don't know who thought of that crap. You call me to evacuate, you better be ready to fight. I ain't getting on no damn plane to America. That's like torture. That's not a benefit. What kind of benefit is that? Keep your damn $1,200. I ain't going home. Really? What a voice tune. You know what I mean? Keep your damn money. I'll sit right here broke before I'll go there. That's crazy. I wonder how many people go. Where the king was capable to announce that anybody, even illegal people, can go for free at the hospital, and they put a number online. There is no other country like that. Even in my country, in Belgium, I received an email yesterday saying that what is on the top of the basic fee will be for free, but still you have to pay for it. Oh. And if you are illegal, you go straight to jail. Yeah. Even in this situation, in your country, you must pay if you want. Yes, of course, yes, everywhere. I will say that what we feel in Saudi Arabia, this is the generosity. That means that the people, they are open and they are generous. It's not only a question of welcome, they give you. And this is the magic. Maybe this is about the culture of Islam, but this is Saudi Arabia. Thank you so much. Eric Verger, je suis enseignant dans la province est de l'Arabie Saoudite, à Al-Khobar. Et je voudrais dire 3 choses sur la situation liée au coronavirus ici en Arabie Saoudite. La première chose, c'est la confiance que je ressens ici à Khobar. La confiance dans les autorités saoudiennes. Leurs décisions ont été prises très tôt, ont été radicales. Aéroports fermés, interdiction des pèlerinages à Mecca, à Médina, fermeture du pont vers Bahreïn, fermeture des écoles, fermeture des commerces non essentiels, confinement, couvre-feu. Toutes ces mesures font qu'on se sent en confiance et qu'on a confiance dans les décisions prises. C'est très important. Il n'y a pas d'errance dans les décisions prises par les autorités. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est la prise en charge des malades. Tous les malades sont soignés ici en Arabie Saoudite. Hôpitaux publics, hôpitaux privés, tous accueillent, soignent les malades du coronavirus. Les médecins essayent, ils font des tentatives. Depuis plusieurs semaines, ils utilisent la chloroquine, par exemple. Voilà, tout est fait pour prendre en charge les gens. La troisième chose, c'est la chance que j'ai de pouvoir continuer à travailler. Je suis enseignant et dans mon école, dans mon lycée français, comme dans toutes les écoles saoudiennes, nous faisons chaque jour, par visioconférence, nos leçons, nos cours, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans les apprentissages des élèves. Voilà, tout le monde fait son maximum dans toutes les écoles saoudiennes, françaises. Ces 3 éléments font que je me sens bien
ici en Arabie Saoudite, que je me sens en confiance. Merci. في فنانة اسمها حياة الفهدي بتقول احنا لازم نرمي كل المقيمين الموجودين في الكويت في الصحراء علشان هم اللي جابوا لنا مرض كورونا. واحنا عندنا في السعودية الملك سلمان ربنا يديه الصحة ويطول في عمره ويخليه لنا، قرر انه يعالج المواطن والمقيم والمخالف على حساب الدولة. جدد الإقامات للمقيمين لمدة 3 شهور على حساب الدولة. هو ده فخر العرب. احنا فدينا ابونا سلمان. وينكم يا ولاد سلمان؟ ارفعوا راسكم فوق، انتوا ولد فخر العرب. احنا فدينا المملكة العربية السعودية من السماء للأرض، فدينا الشعب السعودي. مفيش واحد مقيم في المملكة العربية السعودية حس ان هو جاي دولة غير دولته، سواء كان مصري يمني اي جنسية في المملكة العربية السعودية في هذا الأيام حس ان هو فعلا في وطنه بجد. ربنا يحفظ المملكة العربية السعودية ودوم عزك يا وطن ويفهم الكلام.